Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawan yan uwa da abokan na internet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Saba Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah kamar yadda na muna alƙawari cewa a bidiyon mu na gaba za mu ga yadda ake hada digital clock, okay, a cikin Tkinter. Na'am, so kamar yadda kuke gani wannan agogo ne da na hada, wance project ne na agogo wanda na hada kamar yadda kuke gani, inda zai baku current time ya ce mana 22 hours 23 minutes, sannan kuma ga second yana tafiya. To yanzu muka zo ku duba agogo na ga cewa yanzu karfe 10 ne da minti 24 PM na dare kenan. Bi ma'ana wannan yana amfani da 12 hours clock ne, sannan kuma wannan yana amfani da 24 hours clock ne respectively. Okay, so wannan kenan. So insha Allah wannan video wannan agogon zamu hada a wannan bidiyon. So don haka sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon. Na'am. To abu na farko da zamu yi shine zamu je karkashin folder din da muke rubuta project namu, zamu yi creating new python file, okay? Zamu kira shi da misali agogo an gafarce ni agogo.py, okay? Sannan mu danna enter now. To bayan mun danna enter ga cewa muna creating python file inda zamu fara shigar da code din mu. Bari an ƙara zoom in din shi domin ku gani. Na'am, so kamar yadda na faɗa cewa Python ko mu ce Tkinter a Python akwai logic wanda yake da zuwa da shi, wanda da farko zaka iya cewa import Tkinter, okay, as tk ko kuma as wani abu. To abin da zamu yi amfani da shi zamu ce from Tkinter, kamar yadda na ce Tkinter yana zuwa built in ne da Python. Idan kuma ba ku da shi za ku iya zuwa cikin command prompt sannan ku ce pip install Tkinter, okay, pip install Tkinter haka sai ku danna enter, okay? So wannan kenan, amma hakan zai faru ne matukar kuna da internet connection, okay? So wannan kenan, so ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da bidiyon mu. So mu ce from Tkinter import asterisk, bi ma'ana import all kenan. Sannan kuma a wannan bidiyon insha Allah za mu yi amfani da modules ne kwaya uku. Na farko shine Tkinter, sannan na biyu shine time. So time shi ma yana zuwa da Tkinter ne da Python ne kai tsaye ba tare da kayan installing din shi ba, ko mu ce ba tare da kayan external installing din shi ba. So mu ce import time, okay? So wannan kenan. So abu na karshe da mu importing shine mu ce import sys kenan, ko mu ce system, okay? So wannan yana nufin zai ba mu daman wannan module din zai ba mu daman mu accessing computer mu kai tsaye ba tare da mun yi importing wani abu daban. To wannan kamar yadda na faɗa, module din zai ba mu dama mu accessing computer mu, bi ma'ana a wannan muna so mu accessing time din computer mu ne, okay? So wannan kenan. So bayan mun yi importing wannan abu uku, abu na gaba da zamu yi shine zamu ce root is equals to capital letter T, sannan mu ce small letter K, sai mu danna enter sai mu sa parenthesis, okay? Wannan shine basics na rubuta wannan Tkinter a cikin Python. Sannan mu ce root.geometry inda zamu specifying yanayin girman application namu. Za mu yi amfani da 500 ne by 250, okay? Muna son faɗin ya kasance 500 width kenan, sannan kuma tsawon ya kasance 250, bi ma'ana height kenan, okay? So wannan kenan. So bayan yi wannan zamu ce root.title, misali muna so zamu ba agogon mu suna, zamu ce digital clock, okay? Zamu sa digital, okay? Zamu sa shi a string ne, zamu ce digital clock kamar yadda kuke gani. So wannan shine zai kasance title namu. So abu na gaba da zamu yi shine zamu iya specify background color inda zamu ce root.config, okay? Inda zamu setting bg to be equals to, zamu yi amfani da wani color da ake kira da ghost white, okay? To shine kalan da muke so mu amfani da shi. So abu na karshe wanda da shine zai ta maimaita mana bayan mun yi creating application din nan, a lokacin da muka yi running zai ta maimaita mana. Mu ce root.main loop, okay? Root.main loop loop sai mu sa parenthesis. Yanzu bari mu yi running da mu ga me zai bamu. Now so kamar yadda kuke gani ya muna creating wannan, sannan kuma ga title din nan digital clock, okay? So wannan kenan. So now za mu koma cikin VS Code now inda mu ci gaba da hada wannan application. So domin hada wannan application muna buƙatan abin da ake cewa label, inda wannan application baya kunsan, bai kunshi button ba ko kuma wani abu da zai ba mu dama mu shigar da bayanin mu, entry kenan. So don haka za mu yi amfani da label ne throughout a cikin wannan bidiyon. So label da na farko da za mu rubuta shine za mu ce digital clock, okay? Za mu ce digital, za mu kira shi da digital, dan gafarce rubutun na digital underscore, za mu ce clock,
is equals to L for label, sannan mu kira root function, bi ma'ana wannan root din zai kai mu Tkinter kai tsaye kenan. Za mu sa comma, okay. So bayan mun sa comma, abin da zamu yi shine zamu yi specifying text, inda zamu ce is equals to quotation, zamu sa digital clock, bari mu dan sa C a capital, digital clock, okay. So wannan shine zai kasance title namu, sannan zamu ƙara modifying wannan text din namu na digital clock, inda zamu ce font is equals to, zamu sa bracket, sannan zamu yi amfani da times, okay. Times yana nufin Times New Roman ne ga wanda suka san font. Akwai irin su Calibri, akwai irin su Arial Black, akwai Arial, akwai font da dama, kuma ce font names da dama, inda wannan font din muna so ya kasance mai size 24 kenan, okay. Muna so girman shi ya kasance 24, sannan muna so ya kasance bold, bi ma'ana ya kasance mai dan duhu, okay. So wannan kenan. So a wannan bidiyon kamar yadda muka ce Tkinter yana running ta hanya biyu ne, bi ma'ana an kai specifying, an kai declaring abin da kake so amfani da shi, za ta iya kasancewa label ne, ko entry, ko button, okay, ko kuma wani widget daban, okay. So ya kasance ta hanya biyu ne, inda in ka rubuta wannan, sannan kuma zaka dora shi akan application. So domin dora shi akan application shine muka ce zamu rubuta digital clock .grid, inda muka ce zaka iya yi ko .pack, ko .grid, ko .place, okay. So kowanne yana da amfanin shi, akwai lokacin da zaka iya amfani da shi, okay. So .grid kamar yadda muka ce zaka yi specifying rows, bi ma'ana rows in muna so ya kasance a row na 0 ne, sannan kuma column muna so ya kasance a na 2 ne, okay. Column zamu ce is equals to 2. Now so yanzu bari na running code din nan ku ga abin da zai bamu. Now so kamar yadda kuke gani muna da digital clock ana, kamar yadda kuke gani gashi ana, so ya kasance row na farko, sannan kuma column na biyu, okay. Amma anan ya bamu column na ɗaya na 0 ne, sakamakon cewa ba mu yi placing wani abu wanda yake nuna cewa mun yi amfani da column na biyu, ko na ɗaya, ko na ko na 0, ko na 2, ko na 1, okay. So wannan kenan. Na so za mu ci gaba da rubuta wani label ɗin, inda wannan label ɗin zai kasance za mu yi kira kan agogo ne kai tsaye, okay. So wannan kenan. So za mu kira shi, za mu ce agogo is equals to label, shi ma zai kasance label ne, inda anan za mu yi specifying abin da ake cewa root, za mu kira root, sannan mu kira font is equal to, okay, za mu sa quotation, mu ce times, comma. To wannan size din zai kasance 50 ne, saboda muna so ya kasance mai dan girma kaɗan, okay. Na mu ce bold shi ma, okay. So bayan mun yi bolding nashi, so abu na gaba da zamu shine zamu specify background color, okay. BG is equal to, so anan zamu amfani da white ne, okay. A can BG na application din mu baki ɗaya ne, wannan kuma BG na iya wannan agogon ne kawai, okay. So zamu ce white, okay. So now so zamu as agogo.grid kenan, okay. Zamu ce .grid. Now so bayan mun gridin nashi, zamu specify row is equals to 2, okay. Wannan zai kasance a row na biyu ne, sannan kuma column shi ma zai kasance a na biyu ne, zamu ce column is equals to 2, sannan kuma zamu introduce abin da ake cewa pad y, okay. Pad y zai kasance 25, sannan kuma pad x zai kasance 120, okay. So pad y yana nufin padding y. So kamar yadda kuka sani a application, ko mu ce a math akwai graph kuma yakan kasance yana da x axis da kuma y axis. So y anan yana nufin pad y axis, okay, ta tsaye kenan, okay. X kuma shine ta faɗi, okay. Daga hagu zuwa dama shi ake kira x axis, sannan kuma daga sama zuwa ƙasa shi ake kira y axis, okay. So wannan kenan. So muna so ya dan bamu space ta 25 ta fannin sama zuwa ƙasa, sannan kuma ta x zai bamu 120 kamar yadda kuke gani. So yanzu ya dan bamu space kamar yadda kuke gani, daga x daga hagu zuwa dama ku ga cewa bamu space, sannan daga sama zuwa ƙasa bai bamu wannan space din ba, sakamakon ba mu sa ainihin agogon mu ba, okay. So wannan kenan. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi declaring variable na ƙarshe, ko mu ce label na ƙarshe, inda za mu kira shi da notation, okay. So wannan shine zai mana zai bamu ainihin bayanin cewa wannan hours ne, wannan minute ne, sannan kuma wannan second ne. So za mu kira shi da notation haka, sannan mu ce is equals to, shi ma zai kasance label ne, inda za mu kira root a ciki, sannan bayan mun kira root, abu na gaba da mu shine mu specifying text,
is equal to, okay, za mu sa quotation, sannan za mu bayar da space ko mu rubuta hours haka, sannan mu bayar da space, sannan mu rubuta minutes, okay, sannan mu bayar da space, sannan za mu kira seconds, sannan mu bayar da space. Bayan mun bayar da wannan space na gaba shine za mu specify font din muna so yanayin rubutun kenan, za mu ce is equal to, za mu sa bracket, shi ma muna so ya kasance times ne, so na manta da quotation ina zan sa times, times zan fita a quotation zan sa comma, sannan zan yi specify din girman wannan font din zai kasance 15, za mu sa comma, shi ma muna so ya kasance bold ne, okay, kamar yadda kuke gani. To bayan wannan abu na gaba da zamu shine zamu grading din shi, zamu ce notation, inda zai ba mu alaman rubutun cewa wannan time ne, wannan hour ne, wannan second ne, wannan minute ne. Okay, zamu ce notation.grid notation.grid anan zamu specify row to be equals to row na uku muke so ya kasance, sannan mu sa comma, sannan column din mu muna so ya kasance a column na biyu ne har wayo, okay, column zamu ce is equals to 2. Okay, so bari mu running wannan code din mu ga me zai ba mu ana. Za ku ga cewa gashi ya mana placing hour, minutes da kuma seconds, so amma bai ba mu time din nan, bai ba mu ainihin time din mu ba. Okay, so yanzu anan zamu kira function, inda wannan function din zai kasance yana mana zai mana printing agogo ne. Okay, so wannan kenan, so zamu je can saman root, zamu ce zamu defining function din time. Okay, inda time zamu kira shi da lokaci, zamu ce def lokaci, zamu sa parenthesis column, sannan zamu ce na farko muna so mu samu ainihin current time. Okay, zamu ce lokacin yanzu, so zamu kira variable din, zamu kira shi da lokacin yanzu, zamu ce lokacin underscore yanzu, wannan shi yana nufin current time ne a turance. Sannan mu kira time module, bayan mun kira time module sannan mu kira wani abu da ake cewa strf time. Okay, strf time wannan shine zai baka damar shigar da hours ɗinka da minute ɗinka da seconds ɗinka, bi ma'ana shine zai mana display ɗin hours, minutes da kuma seconds. So domin ya mana display ɗin wannan hours, minute da second, za mu ce string, sannan za mu sa me ake kira wannan, ana kiran shi da percentage sign. Okay, percentage hour, sannan mu sa column. Okay, za mu sa percentage, sannan mu sa capital letter h, sai column, sai percentage minute, column, percentage seconds. Okay, wannan h yana nufin hours, m kuma yana nufin minutes, sannan kuma s yana nufin seconds. Okay, so dukansu za su kasance a cikin string ne. Okay, so bayan wannan za mu kira agogonmu.config. Okay, za mu ce agogo.config, inda wannan config din zai ba mu daman mu yi specifying wani irin za mu kira wannan variable da muka yi creating na lokacin yanzu. Okay, za mu ce .config, sannan za mu ce text din da muke so ya mana display is equals to lokacin yanzu. Okay, to lokacin yanzu abin da ya mana print a matsayin hours, seconds da minutes shi muke so ya mana printing din shi anan. Okay, sannan za mu ce agogo.after. Okay, akwai wani function ko mu ce wani method da ake kiran shi .after a cikin Tkinter. Okay, ko in ce a cikin yes, a cikin Tkinter module. Okay, so .after inda muna so ya fara mana ne bayan 200, sannan kuma za mu kira time namu, bi ma'ana function namu mu kira shi da lokaci. Okay, to wannan kenan. Yanzu za mu yi running code din nan, duk da haka bana tunanin zai samu na wani abu sakamakon ba mu kira function din mu ba kamar yadda kuke gani. So za mu kira function din mu ne a ƙarƙashin inda muka kira da agogo.grid a wajen label din mu. So anan za mu kira function din mu, za mu kira shi da lokaci. Okay, sai mu sa parenthesis. Yanzu muka yi running za ku ga cewa ya bamu cikakken agogo kamar yadda kuke gani gashi ana. To yanzu in kana so ka canza maybe background color ko kuma wani abu, wannan ya rage gare ka. So wannan shine digital clock din mu kamar yadda kuke gani, sannan effect din wannan pydroid da pad x din nan bai yi taking effect ba sai da muka kira function din mu kamar yadda kuke gani. So wannan kuma, so yanzu yana nuna mana 22, that's hours din mu 22, goma kenan, sannan 38, goma da rabi da minti 8, sannan ga second din mu yana tafiya. So yanzu ka zo ka duba ga cewa ga time din mu yana tafiya 10 da minti 38. So wannan kenan. So wannan shine project din da muka hada a wannan. Yanzu muka yi maximizing din shi za ku ga cewa ya koma gefe. So wannan
ya faru ne sakamakon mun yi amfani da dot grid method ne, okay. A dibbe mun yi amfani da dot pack zai kasance a tsakiya ne, okay. So wannan kenan. Yanzu za ku iya zuwa ku canza, maybe kuna so ku canza kala. Yanzu misali ba ghost white kuke so ku yi amfani da ita ba a matsayin BG ɗinku, so kuna so ku yi amfani da green ne, misali ya kusa a green, okay. So yanzu muka yi running wannan kuɗin, za ku ga cewa background color ya koma green baki ɗaya kamar yadda kuke gani ana, okay. So yanzu misali wajen agogon nan da na specifying time ɗin ya kasance white, okay. BG ɗin time ɗin ya kasance white, so anan zan kira shi da misali red, okay. Yanzu na yi running za ku ga cewa canza kala. So za ku iya zuwa ku canza abubuwa a wannan agogon kamar yadda kuke gani, gashi yana ce mana karfe 10 22 hours kenan, sannan ga minute 39, sannan ga seconds kuma yana tafiya shi ma, okay. So wannan kenan. So insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel din nan mai albarka, muna roƙonka da ka taba mana subscribe button, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan kun kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi liking wannan bidiyon, sannan ku yi sharing din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani kalubale ko wani kuskure da kuka ga kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a can comment section ko kuma a cikin description, inda za mu bar social links din mu na Facebook, Instagram da sauransu. So wannan kenan. Sannan kuma abu na ƙarshe, zan bar link ɗin wannan project ɗin da na haɗa a cikin description ɗin wannan bidiyon, sannan kuma a cikin first comment na wannan bidiyon. Don haka sai ku je can ku duba, za ku iya cloning ɗin shi a GitHub repository ɗina.